ஹலோ ஆல் வணக்கம். இன்னைக்கு அன்பார்ச்சுனேட்டா உங்களோட ஆக்டோபஸ் பால் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு. நானும் இப்போ டிராவல் பண்ணி ஜஸ்ட் நவ் ரீச் இந்தியா. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிசப்பாயிண்ட் யூ. நான் நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தானோட ரிவ்யூ மேட்ச் என்ன ஆச்சு, எப்படி தோத்தாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் டிட் த ரைட் திங். டாஸை வின் பண்ணாங்க, பேட் பண்ணாங்க. பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்தோடனே 10 ஓவர்ல ஒரு மொமெண்டம் வந்தது. அப்படியே கன்சாலிடேட் பண்ணாங்க. பாபர் அசாம் வந்து ஒரு சூப்பர் இன்னிங்ஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க. தென் தே finished வெல் வித் 40s ஃப்ரம் போத் ஷாதாப் கான் அண்ட் இப்திகார் அஹமத். அண்ட் தே காட் டு a total which is more than respectable. இப்ப சென்னையில நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் 258 and 253 are the average scores. The mean average score is 255 அப்படின்னு சொன்னவங்க போது they got 282 which is close to 25 runs more. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஹிஸ்டரியிலேயே வேர்ல்ட் கப்ல பாகிஸ்தான் ஸ்கோரிங் 280 பிளஸ் அண்ட் ஃபெயிலிங் டு டிஃபெண்ட் த கேம் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் another important stat. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா people have been talking about the bowling strengths of Pakistan. ஸோ நம்ம ப்ரிவியூலயே என்ன சொன்னோம், எஸ் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் bowler who's looked like getting wickets and also restricting the opponents, that is Shaheen Shah Afridi. And he didn't disappoint us to a greater extent. நல்லா போட்டார். அதுக்கப்புறம் that is where we also gave a suggestion of resting either Harris Rauf or Hassan Ali to get someone like a fresh face like Mohammad Wasim Jr. அது அன்பார்ச்சுனேட்டா நடக்கல. அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா when you are chasing a total of 270 plus, particularly in the venue like Chennai அப்படின்னா நம்ம முதல்ல ஒரே ஒரு அல்கோரிதம் தான் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் 25 ஓவர்ஸ்ல யூ ஹேவ் டு பி ஆன் அ மைண்ட் செட் ஃபார் லுக்கிங் ஃபார் ரன்ஸ். இப்ப இந்த குர்பாஸும் சரி ஜத்ரானும் சரி they gave them a blistering start in the first 10 overs and they kept on attacking to get an opening partnership of 130. இன்னொரு மெயின் டாக்கிங் பாயிண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தான், நாட் ஓன்லி ஃபார் பாகிஸ்தான் இன் திஸ் வென்யூ, இஸ் ஹவு ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ப்ரெஷர். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷாதாப் கான் பிளேட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் முகமது நவாஸ் unfortunately fell ill the previous night is was the news that has been given by the team management. ஸோ முகமது நவாஸ் ஃபிட் ஆயிருந்தாருன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லா உங்களுக்கு வந்து ஷாதாப் கான் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது. ஸோ அவர் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் ட்ராப் பண்ணாங்க. they got a guy like Osama Mir who's just making his international debut in this particular format, that too against a tough opponents in a tough pitch in Bangalore where he ended up 82 runs for a wicket in 9 overs அப்படிங்கும் போது then you got a guy like Shadab Khan. No matter what, நீங்க எவ்வளோ பெரிய கில்லாடியா இருந்தாலும் உங்களை டிராப் பண்ணிட்டு அடுத்த மேட்ச் உங்களை கொண்டு வராங்கன்னா, with my experience of interacting with many senior players throughout the world, நான் சொல்ல வரேன், they will start that as a new career of them, forgetting about what they have done in the past. அந்த ப்ரெஷர்ல தான் வந்துட்டு they will start it like a second innings, டிராப் பண்ணிட்டு உள்ள வரும்போது ஆல் ஆஃப் அ சடன் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கீங்க, எத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க, அதனால நீங்க பாகிஸ்தானுக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கவே இருக்காது. எஸ் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட். அப்படிங்கும் போது ஷாதாப் கான் இஸ் நாட் சம் ஒன் who is missing his lens both on a fuller side and shorter side. அது வந்து அந்த மாதிரி ஷாதாப் கானை நம்ம பார்த்தது இல்லை. he is the one who gives them control. T20 வேர்ல்ட் கப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் in Pakistan reached the final and lost the finals to England narrowly in the chase. அந்த T20 tournamentல he was instrumental for Pakistan reaching the finals, restricting the flow of runs போது 50 over formatல unfortunately he couldn't reproduce that magic. And then the second spinner whom we have got is Osama Mir, who is also under tremendous pressure. ஏன்னா he is competing with a guy like Shadab Khan, who is touted as a legend in Pakistan cricket. மூணாவது ஸ்பின்னர் is the one who had a decent figures compared to these two, is a batsman who can bowl, Iftikhar Ahmed. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு situation இருக்கும்போது one point we have been telling again and again in Chennai pitches, more spin you bowl, more purchase you get. நூர் அஹமத் ஆடியே ஆனும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். கரெக்டா நவீன் உல்லாக்க ரீடைன் பண்ணாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் வாட் வி ஹவ் கிவன், he bowls more slower deliveries, the death overs will be effective. He proved that right by picking up 2 wickets. Well settled Iftikhar and Shadab Ahmed both in the last over, only conceding 5 runs. இல்லைன்னா கூட ஒரு 290 or 295 போயிருக்கும்.
Still even 290, 295, when you get a start of 130 by the opening batsman, and still when Rashid Khan is, about to come at number 8, still you feel you have enough resources to chase it down. எங்க வந்து பாகிஸ்தான் தோத்தாங்க அப்படின்னா, not the amount of score what they have put on the board. It is sheerly because of their bowling, particularly the spin department, which unfortunately didn't fire in the middle overs. அங்கதான் தோத்தாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அசான் அலி வந்து ஒரு ஸ்பெல் போட்டாரு லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் 32 ஓவர்ஸ் வந்துட்டு வித் ஹிண்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஸ்விங் வர்ற மாதிரி இருந்தது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், ஒன்லி வென் த ஆப்போசிஷன் இஸ் டூ டவுன், த ஒன்லி வே ஃபார் யூ டு கெட் பேக் இன்டு தி கேம் இஸ் பை பிக்கிங் விக்கெட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு, என்ன யோசிச்சு பாபர் ஆசம் அதை பண்ணாருன்னு தெரியல. அகைன் he started bringing back spinners, which was again a wrong move, and Pakistan's fielding also didn't help them. To be precise, they were 12 runs minus on the field. நிறைய ground fielding errors நிறைய பண்ணாங்க. அந்த சிச்சுவேஷன்ல when Hasan Ali was bowling very well in that particular spell between 35 to 40, where the ball was here and there, and அவர் அடிச்ச அந்த 6 meters length வந்து it was very difficult for the batsman to penetrate. அப்படிங்கும் போது அந்த டயத்துல அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், 3 பேரையும் ஒரு ஷார்ட்டர் ஸ்பெல்ஸ்ல கொண்டாந்து they were gone for wickets, and ஹாரிஸ் ராவ், ஹசான் அலி அண்ட் ஷைன் அப்ரீதி. அப்பயும் இவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு பக்கம் ஸ்பின் ஒரு பக்கம் பேஸ் வச்சு ஒசாமா மீரையும் அந்த டயத்தில் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த கேம்ல கொண்டு வந்து ஒன்னு சொல்றேன் பாருங்க, when the modern day cricket has developed so much, chasing run a ball, particularly when you have got more than 5 wickets in hand, where Afghanistan had 8 wickets in hand, you have got absolutely no chance of defending that score. அதுலயும் பாபர் அசாம் எப்படி வச்சாரு, சரி இந்த ஸ்பின்னர்ஸோட இதை வச்சு ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வச்சுட்டு டாமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் ட்ரை பண்ணாரு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த பிளாயும் ஒர்க் ஆகல. So the reason why Pakistan lost, even putting up a very good score according to me, ஏன்னா நானே வந்து என்ன போட்டேன், Pakistan has got 17 runs more than the average winning score அப்படின்னு. பிச் வந்து ஒரு மாதிரி நின்னுது. இதுலயே ஷாதாப் கான்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பால்லாம் வந்துட்டு பீட்டன் ஆச்சு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி he couldn't maintain that pressure, he couldn't bowl that kind of deliveries on a consistent basis. Beat Osama Mir, beat Shadab Khan போது problems are only going to mount back on Pakistan more, because they're going to play in the same venue. They are going to play against a side which is at hammering the opponents by scoring 300 plus, 350 plus, and beating them by more than 100 run margin. இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட அடுத்து ஆடுறாங்கன்னா, இப்போ வந்துட்டு 4 மேட்ச் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜெயிச்ச மேட்சும் they have batted first and they have scored more than 300. ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் 311 ஆஸ்திரேலியாவோட. மற்ற மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா 428, 399, 382 அடிச்சு they have just absolutely hammered the opponents அப்படிங்கும்போது, imagine if South Africa have a chance to bat first with Pakistan spinners not firing, the problem is only going to mount for Pakistan. ஏன்னா இதுக்கு மேல there is no loose ends at all. இப்ப அவங்க ரிமைனிங் மேட்சஸ் எல்லா மேட்சஸும் அவங்க ஜெயிக்கணும். எல்லா மேட்சும் ஜெயிச்சாலும் பிகாஸ் ஆஃப் தி நெட் ரன் ரேட் வாட் தே ஆர் ரைட் நவ் வின். இஃப் யூ see the net run rate of India, South Africa and New Zealand, they are way ahead of them. There is a chance, even though if you win the next 4 matches, there is still a chance that you might get eliminated by the net run rate, because Australia is going to be fiercely competing for that 4th spot. Problems are going to be only more for them. The same way Afghanistan பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்துட்டு they got in Noor Ahmed, who picked 3 important wickets. That is what is going to be horses for courses நான் சொல்லுவேன். முஜிபுர் ரஹ்மான் வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டட் இது அவருக்கு இல்ல. இதுவே அவங்க பசரக் ஃபரூக்கி, நூர் அஹமத் பல ஆடிந்தாங்கன்னா பாகிஸ்தான் கூட ஈஸிலி ஸ்கோர் another 20 runs. 300 மேலனால ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும், particularly when you're playing in a pitch like Chennai, where this 270 plus chases doesn't happen more often. அப்படிங்கும்போது it's always going to be a problem. So அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா Afghanistan got it right. Even though apart from the last over Naveenul Haq bowled, the seamers were quite expensive. If you see the figures of Naveenul Haq and Asmatullah Omar side, they were slightly on the expensive side compared to the spinners. How they pulled it back is because of Noor Ahmed's 3-wicket burst, Mohammad Nabi's extraordinary 10 overs economical spell, plus the wicket of Shah Shakil, and also 10 economical overs for Rashid Khan.
that really in spite of all these they consider 282 போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு ப்ரெஷரே எடுத்துக்காம ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் அந்த ஒரு அல்கோரிதம் படி கரெக்டா போய் ரொம்ப நீட்டா சேஸ் பண்ணாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆப்கானிஸ்தான். பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டூ டு ரியலி டர்ன் திங்ஸ் அரவுண்ட் பிளேயிங் அந்த சேம் வென்யூ அகேன்ஸ்ட் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பேட்டிங் செட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வி கோ பேக் டு த செகண்ட் மேட்ச் நவ் that has been played between Bangladesh and South Africa. ஸோ நம்ம முதல்லயே சொன்ன இந்த மாதிரி பங்களாதேஷ் டாஸ் வின் பண்ணா தே ஹாவ் டு பேட் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா வந்துட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கா உள்ள போட்டா வி எக்ஸ்பெக்டட் அகெயின் தேம் டு ரேக் அப் ஸ்கோர்ஸ். ஏன்னா கூலிப்படம் நடத்துறாங்க. I'm just repeating it again. They feel no pressure when they are batting first. The only way you're going to put them under pressure is the way you bat first and just give them a score, no matter what it is, 250 or 260 or 2 early wickets. இதுவே இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2 குவிக் விக்கெட்ஸ் போயிடுச்சு. ரசி அவுட் ஆயிட்டாரு, ரீசா அவுட் ஆயிட்டாரு. மார்க் ராமஸ் dropped in the slips. Quite easier catch, I feel, to the standards of international cricket போது இதே ஒரு 260, even though decent good batting pitch, when you got lot of cluster of spinners அப்படிங்கும்போது ஒரு 60 for 3 அப்படின்னா, because Marco Hansen is going to bat at number 7, that is the only chance you can really try and challenge these guys. அதே மாதிரி பங்களாதேஷ் bowled superbly. That is what exactly I can tell you. 40 ஓவர்ல they bowled extraordinarily well to keep things under control. கடைசி 10 ஓவர்ல 143 ரன். So that is what exactly South Africa has been very good at off late. The kadasi 10 over maximize பண்றது. So there is nothing that you really can put the blame game on Bangladesh. எல்லா bowlersமே ரொம்ப நல்லா போட்டாங்க. Fielding first 40 overs on the top class இருந்தது. The only thing is now South Africa, அவங்களோட blueprint has been very clear. When they bat first, they bat with freedom, எந்த டென்ஷனும் இல்லாம they set it up big in the last 10 overs and it worked out. When you chase 382, they always say அதே pitch தான், even it gets better to bat under lights அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர் இது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம். இந்த பெங்களூரா இருக்கட்டும், மும்பை இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர்ல விக்கெட் விடக்கூடாதுன்னு. சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆல்சோ லாஸ்ட் 2 wickets, பங்களாதேஷ் ஆல்சோ லாஸ்ட் விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கும் போது 382 நீங்க சேஸ் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர்ல நீங்க விக்கெட் விடுறீங்க போது யூ காட் அப்சல்யூட்லி நோ சான்ஸ் ஆஃப் ஈவன் கம்பீட்டிங் when you got 382 runs to chase. But unfortunately that happened. அதனால வந்துட்டு there is nothing to be talking about criticizing Bangladesh. They tried the best they can ever do, but unfortunately toss South Africa favor வந்து அவங்க bat பண்ணி things again went well for them. So Bangladesh should not be disheartened. To be very honest with you, it's all about the honest expectations you can have as a team. So when you start the tournament, the honest expectations is, I don't know what expectations they might have set for themselves. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பங்களாதேஷா இருக்கட்டும், ஸ்ரீலங்காவா இருக்கட்டும், I'm not writing them off. I'm being honest, seeing their team composition compared to other teams. ஸ்ரீலங்கா இருக்கட்டும், பங்களாதேஷா இருக்கட்டும், ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கட்டும், நெதர்லாண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், if they can have some kind of goal, okay, 3 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் நான் 10ல. So if these teams end up winning 3 matches, that is going to be a great achievement. இப்போ பங்களாதேஷ் 1 ஜெயிச்சிருக்காங்க, ஸ்ரீலங்கா வந்து 1 ஜெயிச்சிருக்காங்க, ஆப்கானிஸ்தான் 1-2, நெதர்லாண்ட்ஸ் 1-1. If these guys can push themselves, to get that victory tally to 3 matches, I think that they can go back home with pride. அப்படிங்கும்போது பங்களாதேஷ் should not be disheartened by the loss. ஏன்னா வந்து டாஸும் அவங்களுக்கு சரியா விழல. They did very well. So the only thing is, இப்ப சவுத் ஆப்பிரிக்கா இப்ப 4 மேட்சும் பேட் பண்ணி they have just killed the opponents by more than 100 runs. Only 1 match they have chased and they have lost it against Netherlands, not chasing a big score but 245. So the most important thing is going to be they are going to take on Pakistan in Chennai. If Pakistan wins the toss, if Pakistan can get to 280, and if Pakistan spinners can hit the right lengths, இந்த கேள்விகளுக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவால பதில் சொல்ல முடியுமா? That is the most important thing that is needed. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாகிஸ்தான் வந்துட்டு the moment they get a start, சவுத் ஆப்பிரிக்கா பேட்ஸ்மேன்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரசிவ் ஸ்கோரிங் ரேட் வந்து எவ்ரி 12 balls மேல போயினே இருக்கும். 12 பால்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு, அதே மாதிரி 12 to 24 கொஞ்சம் மேல போகும், 24 to 36 கொஞ்சம் மேல போகும், 36 to
48 கொஞ்சம் மேல போகும். The only problem what Pakistan has got, even though Babar Azam played that extraordinary innings, அவரோட progressive scoring rate நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரா இருக்கட்டும், அப்துல்லா ஷஃபீக்கா இருக்கட்டும், even if Imamul Luck was going to bat 60 or 70 balls in the game against South Africa to get a 50 or 60, அந்த progressive scoring rate உங்களுக்கு மேல போலன்னா you're going to put too much of pressure on the later order. நீங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து 40 ஓவர் 190, 40 ஓவர் 185 அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா என்னதான் எஃபர்ட் எடுத்து நீங்க இது பண்ணாலும் 270 275 நீங்க வருவீங்களே ஒழிய அந்த சென்னை பிச்சில் when you are playing against a team against South Africa, when you want that extra cushion of 20 runs, take that score to 310. 280 கஷ்டம். 310 when you bat first against South African team and put them under pressure chasing. If your spinners click, then you got a real chance of being good. One thing Pakistan has to really work on is how they are going to just improve their progressive scoring strike rate once the batsman gets settled. First 12 balls will pace it. Next 12 balls will போது when you are batted 24 balls, அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த 24 பால்ஸுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்துட்டு இப்போ உங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் 89 96 அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 105 எடுத்துட்டு போகணும், அதுக்கப்புறம் 111 எடுத்துட்டு போகணும். இட்ஸ் நாட் லைக் சமன் லைக் மேக்ஸ்வெல் ஆர் அதர் கேஸ் 12 பால் ஆண்டானா அடுத்த 12 பால்ல நீங்க 180 190 லியம் லிவிங்ஸ்டன் அவங்கள வேற கேர் பிளேயர்ஸ். பட் யூ ஹவ் காட் a top 5. Even short checking பாருங்க, he played very well. The strike rate is close to 90. You cannot have a top 5 who are having a strike rate of 90 and expect the bulk of scoring and too much of scoring from your 6 and 7 to take it up and get a formidable score. Even though இப்ப ஷாதாப் கானும் பாத்தீங்கன்னா just more than run a ball under. இப்திகார் அஹமத் வந்துதான், அதுவும் இப்திகார் அஹமத் இப்போ இன்னொன்னு சொல்றேன், இப்திகார் அஹமத் scored only 2 runs in the first 8 balls. அதுக்கப்புறம் he exploded. Imagine 8 பால் ஆடி 2 ரன் அடிச்சு 9th ball he loses his cool, tries and play a big shot, is getting caught in the deep. உங்களோட நிலைமை என்ன இருக்கும்? So Pakistan has to revisit that strategy. என்னோட அசஸ்மெண்ட் படி they doesn't look so bad on paper, but when you compare their strategies against other teams, be it man-to-man marking, be it the decision on winning the toss, be it the field placings for each and every opponent batsman and the line and lengths you bowl to make it difficult for the opponent batsman, இதுல பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் I would rather give them 10th rank out of the teams. இப்போ இந்த 10 டீம்ல லாஸ்ட் பிளேஸ் பாகிஸ்தானுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில நான் கொடுப்பேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் see them doing anything different to really put the pressure on the opposition. இப்ப முழிச்சுக்கலன்னா எப்பயுமே முழிச்சுக்க முடியாது. அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல சொல்றேன், அபி நெஹி தோ கபி நெய். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. வேற சவுத் ஆப்பிரிக்கா சிட்டிங் பிரிட்டி. தே ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் 4 மேட்சஸ் டஃப் ஆப்பனன்ட்ஸ் வருது. பாகிஸ்தான் வருது, நியூசிலாந்து வருது, இந்தியா வருது. What they want to try and do is probably to test themselves. Okay, நான் சேஸ் பண்றேன் எந்த கிரவுண்ட்ல where it is not going to really make a massive difference while chasing. They have to take the challenge and see, because semi-finals போது நான் முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன், இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன், 10 மேட்ச் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது. செமிஃபைனல்ஸ் கம் அப் வித் fresh preview to see where they stand against which opponent and which venue. மும்பைல ஆடுறாங்க, ஸோ வி வாண்ட் டு நோ விச் ஆப்பனன்ட் தேர் கோயிங் டு பிளே. மும்பைல ஆட போறாங்களா இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது ஆட போறாங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஃபைனல்ல இருந்து அகமதாபாத் கண்டிஷன்ஸ் வந்த மாதிரி எந்த ஆப்பனண்ட்டுக்கு சூட் ஆகும், வி கம் பேக் டு தட். பட் இஃப் யூ கெட் இன் டு செமிஃபைனல்ஸ் where you got all the boxes ticked, if South Africa can go into semi-finals, if they make it with 2 chases against good teams, then they are going to be a serious threat for the tournament. This is all we got for both the reviews, and I'm sure that the next preview or review we do, I will have Paul Octopus, that is VK sir, with us until we come back and entertain you for the next episode. Thanks a lot and bye-bye.